Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Bravely Second Endlayer. Wir gehen zur letzten Sidequest, die uns hier momentan offen steht. Und das ist die mit A Cappella. Oh, wir haben ein Partygespräch. Ja, lol. Ist doch nicht dies, eine andere. Ich muss mich korrigieren. Es ist eine andere Sidequest. Es ist gar nicht die mit der Musik. Es ist die mit der Schule da. Ach, da müssen wir den Mönch ja... Nee, die Walküren müssen... Oh Gott, das ist auch so eine Scheiße. Och, nö. Die ist ja kacke. Mist. Siehst du dir das an? An der Ecke dort... An der Ecke dort mich ein Affe am Ärmel gepackt. Ein echter Affe. Und sein Besitzer hat gesagt, dieser Affe könnte tatsächlich Blumenschach spielen. Oh, Blumenschach, ich weiß. Waren da nicht alle Spielfiguren mit Blumen verziert? Es wurde wohl hier erfunden. Und? Was ist passiert? Die Regeln sind mir nicht gleich eingefallen, aber dann kam ich wieder drauf und gewann natürlich. Leute, hört euch das an. In der Ecke dort hat mir ein süßer Affe auf die Schulter getippt. Oh, der Affe, der Blumenschach spielt? Jo hat gerade davon erzählt. Und wie ging es weiter? Der freche Affe wollte mir eine Blume geben. Ich habe ihn abgewiesen, natürlich, und sagte ihm, dass ich sie nicht nehmen kann. Genau. Hey Leute, hört euch das an. Dieser verrückte Affe dort wollte mich herausfordern. Mich! Genau, der Schachaffe. Anscheinend haben wir ihn alle getroffen. Und? Wer hat gewonnen? Ich natürlich. Er hatte keine Chance. Wow, du hast ihn... Wie hast du ihn geschlagen? Mit dem Schwert. Mit... Was? Was? Wo ist der Affe? Ich will auch zu dem Affen. Wo ist denn der Affe? Affe. Der Affe ist gar nicht da. Ich werde erstmal pennen. Muss ich eigentlich den ganzen Weg gehen oder kann ich der Dame das auch hier erzählen? Ich glaube, ich muss den ganzen blöden Weg gehen, das ist auch wurscht. Machen wir das jetzt noch, dann sind wir fertig. What's the meaning of this? Everyone knows that rice porridge is the only way to properly wrap up a meal. I understand your frustration, ma'am. That said, I've never seen someone have rice porridge to wrap up a meal of fried rice. Oh, Prima! Hasn't anyone ever taught you to think outside the... Yes, you there! No, I'm not... Yes! Let's set those lips, shall we? I think we all know what I'm thinking. You do, don't you, dear? Yes, ma'am. Miss Lee, you have just been named as Florence's interim superintendent of education. Congratulations. Here we go again. It's an honor. Superintendent Lee. Your task is to decide whether the new academy set to open in Florem should be coeducational or not. The supporters of a coeducational school are led by Mr. Sweaty Tracksuit and his patron, one Barris Lair. The opposition is led by Ms. Rhea Veeling, with the support of Einhuria Venus. Both sides are quite passionate about their positions. The side you oppose will likely use force in an effort to change your mind. See that you are fully prepared, then come to the Western Hidden Village in the Twilight Ruins to render your final decision. Just as annoyingly organized as ever. You have everything planned to a T, don't you? You're too kind. We'll be taking our leave then. Oh, don't worry. I know you can do this. I believe in you. Come along, Prima. We're off to the Twilight Ruins. Yes, ma'am. Ja, here we go again. Der ganze Käse nochmal von vorne. Ich weiß gar nicht, müssen wir da oben mit denen nochmal quatschen oder können wir jetzt in die Twilight Rooms direkt reingehen? Natürlich müssen wir mit denen nochmal babbeln. Was? Ach, halt die Fresse. Wenn der keine Sequenz auslöst, muss ich doch auch nicht lesen. Come on already. How long do you plan on following us, Peller?
If you knew, you could have just said, so. That's smart, something terrible. Oh, me. Well, what about you? You seem to remember us too, so why the stalker act? I considered abandoning this tack, but quietly following you all seemed more considerate to me. I can't tell if you're mocking me or just plain missing something upstairs. All right. So you're wondering what to do about your grandfather's previously undiscovered song, The Grand Ship. It's a song about those who live on the sea. A song about men's hearts and dreams, just like your grandfather wrote about in his last note. But the diva of the battlefield, Praline a la mode, also has her eyes set on the song. She came to ask you if she could make a new arrangement of it for her own repertoire. And Barbarossa, taking that as an affront to your grandfather and all true sailors, came to you to protest. Does that sound about right? Yes, precisely. However, there's just one more thing. Huh? What did I miss? Neither seems to remember that we've been through all this before. Seriously? Come on. You can tell us more at your studio. In the end, it doesn't matter whether or not those two remember. Right. It's still just a question of whether you want to give Praline the go-ahead or not. Don't I know it? Hold it. Didn't you promise to knock off that whole singing while you talk thing? I did. You'll have to forgive me. Me? Right. The issue at hand is the same. I must decide whether or not to approve Miss Alamode's arrangement. Whether they remember prior events or not should not matter. And yet... You've seen what kind of opposition you'll face from the losing side. That I have. And you're not sure you have the guts to face them again, huh? That I do not. Not one bit. That sounds like a problem. You wanted to go off somewhere to work on your music, right? The Witherwood, was it? That it was. Well, you can cancel that trip. Now then, I think there should still be one left over from that festival. Here. A microphone and speakers? What's all that doing down here? That red creep had all kinds of hobbies. You wouldn't want to guess what he did to entertain himself down here. And what are you going to use it for? I'm going to use this microphone to deliver my advice to Mr. Rockefeller here. And when I do, I'm pretty sure someone is going to overhear it and show up in a rage. Then you beat them into submission with your manly strength, Idia. Hey, what do you mean manly? Praline is here in Florum, so she'll hear it for sure. But isn't Barbarossa off at sea somewhere? Like he hasn't sent one or two of his mates here to see what Peller decides. Now, let's just get this straight. You're sure you want me to decide for you? Most definitely. You know these two better than I do, Miss Idia. I gladly leave this mess in your hands. I know that Praline has a veritable army of fans around the world. It would be an honor to see my grandfather's work reach all of them. But I'm also most grateful for Barbarossa and the respect he has shown for my grandfather's last wishes. Given two compelling cases, it's too difficult for me to choose just one. Miss Idia, you're my only hope. All right, then. You asked for me. Testing. 1, 2, 3. Your grandfather's song belongs to the brave men of the sea. You can't just let Praline butcher it. You sure went and said it, Idia. Oh, and I think it did the trick. Here she comes. Isn't that a little stupid, even for you, Idia?
throwing stupid insults in that stupidly loud voice of yours. Are you trying to hurt my image? If you knees push me too far, I might just beat you to death with my adorable custom might. She's not even trying to hide her murderous impulses anymore. I think she's really lost it. How did I know this was gonna happen? Lost it? I haven't lost a thing. I never lose it. My act is perfect. Look, I get why you think you should be allowed to use the song. No matter how famous our cappella might have been, he's dead and gone now. His songs are old-fashioned and will never be big hits again. You're the one the world loves nowadays. So why not recreate that song as something people today will be able to enjoy? Idia, you're smarter than you look. So if you get it, why aren't you on my side? You're always bullying me. Riley's gonna cry. Come on, lose the fake tears. If we don't wrap things up here, you'll miss the rest of your rehearsal. That's true. Enough chit-chat then. I guess it's showtime. I'm gonna wipe the stage with you losers. Wow, really? You think you can defeat me again? Idia, you're even dumber than you look. Okay, places everyone. This is no rehearsal. We're going to make this idiot change her tune. Praline here. All eyes on me, thank you. I'll give you the show of your life. Das ist der Kampf, so jetzt darf ich auch mal wieder reden, auf den ich mich die ganze Zeit schon gefreut habe, weil es diesen unglaublich tollen japanischen Soundtrack im Hintergrund hat. Und aber in einem bestimmten Moment dann versuche ich auch ruhig zu sein, weil ich diesen Teil einfach total schön finde. Wir können jetzt mal angreifen. Dann machst du Astralmagie, wie wär's mal mit magischer Gunst? Ja, physisch. Das ist total schön, Diamantenstab. Harte Schale und eine Tanzmaschine. Okay, Abwehr erhöht. Ja. Ich finde das einfach so schön. Also das ist einfach toll. Ich bin sowieso ein großer Fan von der japanischen Musik. Zeitmagie, Seiska. Mal ein bisschen Damage machen hier. Ah, das sieht ja gut aus. Mein Held. Oh, BP dazu gekriegt. Einfach weggestorben. Machen wir Weißmagie. Wir können mittlerweile auch mal Sanctus reinprügeln. Und anfangen mit Komet. Wir sollten das nicht mehr lange überleben. Oh, okay, die hat Heiligschutz. Macht der Liebe. Physischer Angriff plus, okay. Die hat Heiligschutz. Das ist uncool. Dann machen wir Trampeln, dann machst du einfach mal Eisgang. Du machst Aerogang, du machst wieder Komet. Mal doch jetzt mal gucken.
Ja. Jo, da können wir auch wiederholen. Da muss ich momentan nichts anderes machen. Da kann ich auch so drauf prügeln. Ja, der physische Angriff geht zwar hoch, aber ja, komm. Da können wir doch eine Runde so machen. Ja, zieht zwar Trampel nicht mehr so viel ab, aber das kriegen wir schon. Jupp. Wie man sieht, war das jetzt Sternenhänger, Sternenstoff, Phönixfeder. Gar nicht so kompliziert. Nö, also im Endeffekt, ja, wir haben uns schon, ich glaube, das ist jetzt auch so ein Unterstützer der Performer, so ein Unterstützer-Asterisk. Der ist eigentlich auch ganz nett, hat ganz nette Fähigkeiten. Performer, versteckt Werte der Freunde durch Musik und Tanz. Erhöht alle Werte auf einmal, Dolche, Ruten, Tis und, ja, die Jungs sehen natürlich ganz cool aus. Immer besser singen. Ruten, Stäbe und Dolche. Das wäre auch noch so eine Sache. Naja, mal gucken. You're just so mean, idiot. How can you be such a bully? Everyone's supposed to love me. Why doesn't everyone love me? Your crocodile tears are as wearying as ever, Praline. Now look who's here. Captain Barbarossa? Whatever are you doing here? I know. You've come to laugh at poor Praline when she's down, haven't you? Well, go on. Laugh away. Look at that ugly red mug. Aye, those the first real tears I've seen from you. Or the first since you joined the Black Blades. Remember that day? Don't you bring that up! Oh, wipe your tears, girlie. I'm here just for you today. This is for you. What's this? A commission? That's right. We held a vote at the last gathering of the Sailors Alliance, and the members unanimously decided to support you. The Alliance will give your arrangement its blessing. What? Seems like you've got plenty of fans, lass, even among the men of the sea. Captain! Aye, there's just one stipulation. Huh? I've booked a stage nearby. You're coming with me, Praline. Aye, Captain. We of the Sailors Alliance give our blessing to the new lyrics you've written, and even that odd new rhythm you use. However, we must object to that choreography. The choreography? First you start by giving them the hand, your head cocked to the side, with just a hint of coy refusal. Yes, sir. Then, as you let your hand fall, gather it into a fist and squeeze. Like this? That's it. And don't forget it. After that, release your fist and raise your hand to the spotlight again.
I guess wonders never cease. He's actually fine with the new arrangement and lyrics. And the choreography is the only issue? Who are these men of the sea and what are they thinking? I guess all's well that ends well? Yeah. Praline's dream came true, and with the blessing of the sailors to whom Archipeller dedicated his last song. I never expected things to end up like this, but I do feel confident about my choice this time. And you should. Barbarossa and his men of the sea, Praline and the young people of the world. Just look at their smiles. And I bet Archipeller is smiling down on us too. Hey, look! Even Rockapeller's getting into the act. He sure is. I think I've got it now! Yo-ho-ho! I think you do, lass. Yo-ho-ho-ho! Ach, dann haben wir doch noch die richtige Quest gekriegt hier. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ah, hat noch verringert. Oh, und Teile-Labor, Alpha-Verbesserung, Level 10, Spezialaktionsteile, Todesurteile heilen, Resistenzen. Sehr schön. Dann bleibt nur noch eine Sache. Und was ist das hier? Das Spezial-Beta. Das wird noch mal eine Weile dauern, denn das wird teuer lange kosten. Naja. So, jetzt gucken wir uns noch mal den Job an. Da, Performer. Ja, sieht auch aus, ey. You als Performer sieht auch cool aus. Naja, mal gucken. Macht der Liebe. Erhöht den physischen Angriff aller Ziele um 20%. Ist cool. Leider ist nur You physischer Angreifer bei uns. Naja. Nachschlag. Erhöht die BP eines Ziels um 1. Kann nicht auf sich selbst gerichtet werden. Harte Schale. Erhöht die physische Abwehr aller Ziele um 20%. Das ist auch cool. Zugabe. Es besteht eine 25%ige Chance auf eine Gesangsfähigkeit, eine weitere Gesangsfähigkeit folgen zu lassen, die dann willkürlich aus den Erlernten ausgewählt wird. Harter Kern. Erhöht die magische Abwehr aller Ziele um 20%. Kleiner Teufel. Erhöht den magischen Angriff aller Ziele. Das ist nice. Immer besser. Angriff, magischer Angriff, Abwehr und magische Abwehr werden für 5 Züge am Ende jedes Zuges um 5% erhöht. Nullsumme. Verringert die BP aller Ziele, die ein oder mehr BP haben, auf 0. Mein Held. Erhöht die BP aller Verbündeten um 1. Kostet 2 BP. Und Herz in Flammen erhöht physischen und magischen Angriff aller Ziele um 25%. Das ist gar nicht schlecht. Und ich muss sagen, ich bin immer geneigt, das hier TIS zu geben, anstelle von Dieb. Ja. Weil mittlerweile plündern wir nicht mehr. Man plündert nichts Gutes mehr. Ich glaube, wenn der Zeitmagier... Ich könnte mal bei TIS Fähigkeiten gucken, ob ich das hier... Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn ich das hier auf Singen setze, so, und jetzt die Fähigkeiten. Angriff, Tempo, böser Dieb, Angriff steigt nach jedem Stehen. Das kann mittlerweile dann weg. Dann gibt es eine Gemachkonter, Chance lang zu hören, dann gibt es eine Stoppimmunität. Angriff um 20%, das können wir auch knicken. Ich will eben gucken. Ja, da können wir dann auch sagen, da gibt es erstmal den Gemach und dann können wir hier später gucken. Okay. Dann lassen wir das erstmal so. Und dann mache ich den wahrscheinlich später noch mit zum Singer. Na gut, aber hier soll erstmal die Folge beendet sein. Das läuft ja auch schon lang genug. Beim nächsten Mal dann wirklich die letzte Sidequest wahrscheinlich und dann geht's weiter. Macht's gut. Ciao.